välkomna igen. Det blir lite sådana här småkortisar med inlägg från faktiskt sånt som jag lånar lite från andra ställen. Jag hoppas inte de misstycker, jag tror inte de gör det. För svara på mig när jag frågar, kan jag få använda det här? Ja, de behagar ju inte ens svara någonsin. Jag vet inte, vet ni om den här mailfunktionen, är den nedlagd i världen? Jag har missat det. Ja, jag vet inte. Bra stationer, kanaler och folk som jobbar och pratar där, det har de i alla fall. Och en av mina största idoler, det är definitivt Nigel Farage. Om man hade haft 10% av hans mentala kapacitet och framför allt logiska tänkande och språkliga förmåga, ja då hade jag varit en av de främsta som inte sitter i Sveriges riksdag. Det finns några stycken som kan prata lite grann. Jimmy Åkesson är ju inte dålig. Nu går han ju på sån rutin att köra över sina simpla kombatanter så att det blir ju nästan ironiskt av det hela. De vet ju att de är chanslösa. Det är som en boxningsring mot en fullständigt överlägset. Det enda de har att tävla om, det är ju andra platsen. Men sen så står det naturligtvis i blaskorna då att den och den vann. Det är konstigt hur man kan vinna när man ligger platt med näsan i backen och har förlorat. Men så är svensk media utformad. Nåväl, det var inte det vi ska prata om utan det är faktiskt Nigel Farage. Mannen med en svada som är otrolig. En kille som vi behöver fler utav. Han, Trumpen och Orban till exempel. Men också många andra runt om i världen är ju de få som vi har att hoppas på som kan stå emot det här vansinnet, den här woke vänsterkultur marxist-rörelsen med sådana som Soros och Klasse Svabskaft och andra vidriga, vidriga som står upp och försöker likt gamla nassarna på 30- och 40-talet tala om för oss vad vi ska göra och vi ska böja oss. Många böjer sig förvånansvärt, men vi har ju lärt oss genom världshistorien att tygla ett helt folk, det är tydligen rätt lätt. Om du bara är en precis person som har fått en form av makt i form av att du har militära muskler eller att du har pengar eller både och. Framförallt så är ju den kontrollen som de har över media, den är otroligt viktig. Och idag så har vi ju värsta fienden när det gäller just propaganda och media. Och det är det här som alla springer omkring med fastlimmade i pannan. De här förbannade mobilerna som ingen kan leva utan. Det är som respiratorer verkar det som. Från vaggan till graven numera. Jag tycker det är så sorgligt. Att uppfinna en telefon som man kunde ha med sig i fickan och som de var från början. Jag hade en liten rackare som man kunde ha här i bröstfickan. Perfekt. Sen börjar de växa på så idag så är de ju fulländade datorer. Tekniskt sett så är det fantastiska små underverk. Men att det alltid och hela tiden folk sitter och kör bil och flippar och flappar. Och inget vettigt, det är något jäkla spel som man ska köra. Eller visar maträtten för någon bekant. Titta, jag har tagit in en kopp kaffe. Då plåtar man och skickar man över det. Ja, det är för jävla hemskt egentligen. Ja, Kalle sidospår var det, ja. Det var inte det vi skulle prata om. Det var Nigel Farage. Nigel Farage är som sagt enastående. Han har ju under den tiden som han var i EU-parlamentet så är det väl på stort sett hans förtjänst att England kom ut med livet i behåll ur denna fruktansvärda EU-konstellation. Det var inte lätt, men de kom ut. Helt klart är det väl inte än innan man har dragit ut de sista gifttaggarna, men jag hoppas att det ska vara det. I EU så fanns ju och finns fullt uppblåsta, ja, jag kan bara kalla dem för nassar, för de låter prata som nassar. Ta till exempel Nigel när han fullständigt sågade sönder och samman sådana som Pompeu eller en av de värsta von Verhofstadt. Om du vill ha fullständig njutning så gå in på tuben och så slår du fram debatter mellan Farage och andra och njuter bara av den fullständiga överlägsna intellektet och förmågan att resonera och diskutera med sådana där människor.
Och se hur underbart frustrerade de blir när han torkar mattan med dem. Det är helt underbart. Men det som jag trodde att han skulle bli, Prime Minister of England, det blev han inte. Det hade han kunnat bli om han hade velat. Kanske smartare att avstå, jag vet inte. Aktiv är han i alla fall fortfarande, åker fram och tillbaka mellan USA och England. Håller intervjuer med Donald Trump. Och den som han höll för inte alls så länge sedan, det var faktiskt en av de bästa med herr Trumpen. Den var riktigt bra. För han har som sagt var tanken och talets gåva. Det är någonting som man kanske till viss del kan träna, men för det mesta så är det mer fött. Han är medstartare till något som heter GB News i England. Det är en kanonkanal, den ska du definitivt prenumerera på. Och han har ju också sin egna kanal som han lägger ut olika klipp på. Jag ville bara som en liten introduktion köra 2 kortare klipp med honom här och nu. Men innan vi gör det så tycker jag faktiskt att jag har alltid gillat musik och musiker, och det är fascinerande att se en skicklig pianist eller skicklig gitarrist eller vem som helst som kan traktera ett instrument på ett professionellt sätt. Och bara se hur ett fullblodsproffs hanterar sitt instrument. Och man vet hur många tusentals timmar det ligger bakom i form av träning. Så man måste alltid träna. Men det finns många sätt som man kan spela, ja, kanske samma instrument på. Och här kommer faktiskt ett som jag tycker är nydanande. Ja, visst lät det fint. Jag tycker de var jätteduktiga faktiskt. Sen så är det här med kvinnofriden, det vet ni. Alla ni damer där ute, ni måste vara väldigt försiktiga med vad ni träffar på för okända ute på stan och vägar och så vidare. Och det tror jag faktiskt vi får ett bra exempel på här. You're never going to believe what happened. It was starting to rain outside, so I went outside to take the cushions off of the chairs outside, and there was a man standing outside. And I was like, what are you doing in my yard? And he said, show me your boobs and I'll give you a bottle of wine. I was like, what? He said, yes, show me your boobs and I'll give you a bottle of wine. And he came from right around the corner there. Jaha minsann. Ska jag sluta med mina dumheter nu? Det är dags att lyssna på Nigel Farage. Håll till godo. An update on the migrant situation. I haven't bothered you for some time here on YouTube. So, more than 21,000 have now crossed the English Channel this year, and today, Monday, is another very, very busy day. You'd have thought, given the anger in the country, and given the fact we're paying £5 million a day just for hotel bills for those that cross the Channel, you'd have thought it might have played a bigger role in the contest to be the next Conservative leader and our next Prime Minister, but it has not. To be honest, they're doing their utmost not to discuss the subject at all.
They're both placing their faith in Dominic Raab's British Bill of Rights, and it sounds absolutely wonderful, and we will get back control of our borders. It's a little bit reminiscent of the years before Brexit, of the Conservative Party saying we will renegotiate with the European Union and get a better deal, because you can put through a British Bill of Rights, but we're signed up to the European Convention on Human Rights through a treaty, and we're not going to break that treaty, and they are not going to budge or bend one single inch. So what's the situation? My guess is the numbers coming will increase massively. We've learned that for a period in July, up to 40% of those who came had come from Albania. The Albanian gangs, as we speak, are trying to edge out the Turkish gangs in Calais, Dunkirk, and elsewhere. And knowing how these Albanian criminals work, they'll probably do incredibly well. We also know there's a huge number of Albanians that have come into Britain that are working in the illegal economy. I can't prove this, but I did put out a call on GB News recently. Tell me if a Turkish Barbers has opened near you recently. And literally hundreds of people came back and said, look, there are 4 in my town, 5 in my town. Well, they're not actually Turkish, they're Albanian. They don't seem to cut anybody's hair. It is a fair summation to say that they're fronts for money laundering operations. Is anything going to change? No. Here's the bad news. And the update from this video is this. The numbers that have crossed the Mediterranean this year has virtually doubled. First 6 months of this year, 115,000 people crossed the Mediterranean into Europe. And of course, the EU refugee policy, which Mr. Juncker unveiled in 2015 and which I fought against and spoke against, says if you cross the Med and set one foot on EU soil, you can stay. So we decided that people can come and that people won't be sent back. Now, I suspect that it's a shock, or will be a hell of a shock, to many European citizens, including the British, to understand that we've already agreed a common European asylum system. And what today is about, and today's resolution, is the direct implementation of it. The problem, ladies and gentlemen, is this. The definitions for who qualifies for asylum are so wide, they include not just people coming from war, not just people coming from failed states. Mr. Juncker this morning seemed to suggest that perhaps it would even include people who were fleeing poverty. I'm sorry, we simply can't accept countless millions. Well, ask yourself a question. Which other country in Europe gives you a 4-star hotel? Which other country in Europe gives you 3 square meals a day? Which other country in Europe gives you medical treatment, dental treatment, which very few Brits can get? Which other country in Europe gives you 38 quid a week spending money and lots of time to go out and work in the illegal economy if you want, and with pretty much 0% chance of being deported anywhere? The rapid increase across the Mediterranean means huge numbers are headed our way, and headed our way soon. And it's pretty frightening to think that ISIS themselves made it clear they would use the Mediterranean as a means to get their operatives into Europe. You might remember a few years ago I posed with this poster that caused so much controversy. I was screamed at, accused of all sorts of awful things. Little did I know in 2016 just how right that would be. Brexit was about, if you want to make those mistakes in Europe, you can make them. It's very silly. You won't be thanked for it in the long run. If you want to make them, you can. We want out of this, and we should be out of this. And when the next PM comes in on the 6th of September, guessing it'll be Liz Truss, I'm going to be asking all of you and mobilising all of you to make sure they understand the strength of feeling in this country. We must leave ECHR and complete the Brexit process, get a proper Brexit. Only then will we control our borders. This is going to get, in the next few weeks, I'm afraid, a lot worse. I fear that society is breaking down in our cities. Neighbours don't even know the Christian names of those that live next door to them. Often they have no shared interests, no shared culture. In too many cases, in our inner cities, people are not even sharing the same language. And part of this community breakdown is, I think, a terrifying rise in violence.
Do you know, violence that led to injury has risen 22% in the last calendar year alone. A 9-year-old girl was shot in a house in Nottingham, a suburb of Liverpool, last night. There were 6 knife murders in London last week in the space of 4 days. Deaths even in Kent market towns like Tunbridge through knife crime. And another phenomenon that appears to be sweeping the country in the most terrifying manner happened in Nottingham 2 days ago. Have a look at this. A gang of 50 youths going into a McDonald's and literally ransacking the place. Complete and utter lawlessness. But it's not just in Nottingham, it happened in Oxford Street just a couple of weeks ago, and yet appeared on TikTok to be a cause of celebration. How life would have been if I never did take them risks, and would have I prospered. Floating and I won't go under. How can I be homophobic? It's absolutely terrifying. It's appalling. So it isn't just gun crime. It isn't just knife crime. It is outright lawlessness. I've talked about breakdown in society, but hey, there's something else we should talk about, and that's policing. What the hell has gone wrong with our policing? Most of us now who are victims of crime don't even bother to report it. So the official figures on crime stats are, in my view, massively, massively underestimated. My question for you at home this evening is, can we take back control of our streets? Give me your view, farage@gbnews.uk. Or is it simply just too late? Are our cities gone? Well, I refuse to believe that. And that's because I knew 1980s New York as a young man working in business, and it was a very, very scary place. You didn't leave a bar or a restaurant until the taxi was there, waiting on the pavement edge. And even then you were worried, walking the length of a cricket pitch to the car. And a man called Rudy Giuliani came in as mayor, worked with the police, and turned it around. I refuse to believe that it's too late. But what of our police? Because they, it seems to me, are letting us down very, very badly.